Sex là cho và nhận mà. Các bạn chỉ nghĩ đến chuyện nhận. Hôm nay tôi không có nhu cầu nhận, thế là tôi không mừng. Đâu, nhỡ bên kia người ta có nhu cầu làm sao? Và lúc đó các bạn sẽ phải làm một công việc mà một số cô gái khác làm rất tốt. Đó là lao động tình dục. Đương nhiên là không thể nào lúc nào người ta cũng sẽ phải chiều chuộng mình. Tại vì sẽ có những lúc mình cũng phải chiều chuộng lại người ta. Em có bao giờ giả đò orgasm chưa? Oh, fake orgasm. Ok, hashtag. Trần gian mấy ai cho tình yêu mà buồn phí hoài. Hãy học trò này trước khi nhận lại hết tình yêu như ý thao. Hi, xin chào tất cả mọi người khán giả của Love is Blind. Mình tên là Nguyên và mọi người thường gọi mình là Stephanie. Mình năm nay 26 tuổi và công việc của mình là event organizer. Mình là cực kỳ thích hip hop. Mình là một hip hop dancer và mình cũng cực kỳ thích đi du lịch, mua sắm, rồi thích ăn mặc đẹp. Là một người mạnh mẽ nhưng mà cũng đồng thời rất là nhạy cảm. Và câu châm ngôn của mình là Something great won't happen twice. Tức là một cái việc gì đó tuyệt vời thì sẽ không diễn ra hai lần. Và khi yêu thì mình sẽ không tính đường lùi. Mình đang muốn tìm hiểu về một bạn nam, có thể là từ 26 đến 34. Đây có thể là một người thích khám phá, một người có cá tính mạnh mẽ về cả mental lẫn physical. Một người biết chăm sóc bản thân mình và cũng biết quan tâm đến những người xung quanh. Và cũng thích take risk, thích mạo hiểm để cùng làm chung một cái gì đó thú vị. Tới ngày hôm nay á, thì em cũng có nhiều câu hỏi. Tại vì lúc nào xung quanh mối quan hệ nó cũng sẽ có rất nhiều cái câu hỏi. Nhưng mà tại vì em không có một tiền bối. Rồi, chị ở đây. Chị có bao giờ mắc kẹt giữa cái suy nghĩ là vừa muốn sống độc thân nhưng mà lại vừa muốn gắn kết với một ai đó không? Đa phần các cô gái đều như vậy. Cái tính gắn kết đối với phụ nữ nó rất là đáng thèm muốn. Tại vì chúng ta luôn bất an, thôi thúc mình đi tìm tính cam kết trong mọi mối quan hệ để cho mình yên tâm. Thì cái đó nó nằm ở phía bên cái bán cầu não lý trí đó. Nhưng mà bên còn lại thì mình vẫn còn ham vui, mình vẫn còn bay bổng, mình vẫn còn trải nghiệm, mình vẫn còn nuôi thi vị lãng mạn của các mối quan hệ. Thì hai bên nó đánh nhau là đúng rồi. Có điều rằng là mình chọn cái bản năng, cái thuộc tính gốc về sự bất an đó, nó đã đến thời điểm phù hợp hay chưa. Những bản năng và những ước muốn trong đời một người đàn bà nó như một cái nhà trẻ. Đứa nào cũng nhoi, đứa nào cũng đòi con muốn ăn, con muốn đi toilet, con muốn chơi cút bế. Thì cô bảo mẫu chính là thân chủ của mình đây nè. Chỉ chọn chiều một bé at the right time, vào độ tuổi của em, với chiều dài đôi chân của em, với điều kiện công tác của em, event organizer, em sẽ giao tiếp xúc rất nhiều. Thì hiện thời cái bản năng nó phải chờ các bạn khác được chiều chuộng trước cái đã. Còn cái bản năng bất an nó sẽ luôn bất an. Tới mùa rụng trứng biết mùa sau trứng còn rụng hay không, không mấy mình lấy chồng bây giờ đi. Nó sẽ luôn nói những câu lảm nhảm như vậy. It's okay. Nhưng mà some other time, một lúc nào đó khác, mình sẽ chiều chuộng. Chị có nghĩ là khi mà cái xã hội này phát triển á, và khi mà cái suy nghĩ của mọi người trở nên cởi mở hơn á, em thấy là xung quanh em á, cái việc cheating nó khá là nhiều. Thì một số người vin vào việc là mình open minded hoặc là mình sao đó nên mình cheat on á. Với em thì em không nghĩ là chuyện đó có thể mà mình có thể dễ dãi được. Ở mức độ nào? Ở mức độ flirting, tán tỉnh, để ý, hẹn hò, đi ăn tối, uống nước chung, uống trà sữa chung, hay là lên giường? Với việc mà lên giường thì em không chấp nhận được. Có thể là flirting thì chắc là đâu đó lúc nào đôi khi mình sa ngã một chút thì ok. Nếu họ đi ăn tối với nhau thì sao? Em nghĩ là ăn mà đâu có ngủ đâu. Nhưng mà nếu cái chuyện đó mình thường xuyên thì sao? Là nó có nguy cơ. Đúng rồi, giống như nó là một cái intention, một cái ý đồ rồi. Chứ không thể nào mà một hai lần hay là thoáng qua kiểu random. Vậy thôi ăn trưa đi cho chắc giá. Không, ăn trưa và ăn tối là ăn hai trưa kiểu còn là business khác nhau hoàn toàn. Ăn trưa là một cái thể loại mà hai đứa mỗi đứa một cái mâm cơm công sở ha. Xong rồi ngồi nói chuyện thì cũng chóng vánh ha, 1 giờ 2 giờ là phải quay lại văn phòng rồi ha. Mà buổi trưa thì trời nóng nực, đứa nào sáp vô mình cũng thấy khó chịu trong mình ha. Cho nên nó không có cái nguy cơ là dẫn nhau đi lên giường có 2 buổi trưa mà sáp lại rồi khó chịu lắm luôn. Cho nên ăn trưa luôn là có một cái hình thức là ngây thơ, vô hại hơn. Vậy thì em có chấp nhận nếu rằng là người bạn của em quảng giao và đi ăn trưa one on one với một cô gái khác? Đó tùy thuộc vào việc là em điều tra được là trong lúc mà hai người mà đi ăn trưa họ communicate hay là họ
trò chuyện với nhau về việc gì. Rồi có công đoạn điều tra chắc nó khai thật cho cô. Bằng một cách nào đó em nghĩ là em sẽ luôn biết được cái interact giữa hai người đó như thế nào. Vậy là rõ ràng là đối với Steph, trong một mối quan hệ, việc chia sẻ cái interest, chia sẻ sự quan tâm, ngay cả tâm hồn và cơ thể là vi phạm luật cá nhân. Thực ra thì vì sau khi mà một cái trải nghiệm mà bị cheat on rồi thì em cũng có thoải mái hơn. Nhưng mà có nghĩa là em không quá hà khắc về cái vấn đề đó. Nhưng mà vậy thì em phải cảm ơn anh bạn đã cheat on nhiều. tại vì em đã cảm thấy tổn thương rất là nặng nề rồi. Nhưng mà em sẽ hiểu hơn, rồi em trải đời hơn thì em chấp nhận hơn. Nhưng mà em vẫn cảm thấy là nó là việc không nên. Người ta phải đấu tranh kháng cự lại với nó. Bản năng của đàn ông là đa dâm. Và nếu một khi mà chị em mình biết điều đó thì nếu mà lỡ bữa nay ảnh không thành công trong việc kháng cự lắm á, thì mình vẫn có thể tha thứ. Giống như là mình hiểu cái thuộc tính bất an của mình. Thì thuộc tính của đàn ông chả biết cái nào sinh ra cái nào, vì đàn bà bất an cho nên đàn ông đa dâm hay ngược lại. Phụ nữ cũng có thể đa dâm và cũng cheating. Mình đang nói là cái tính người đó họ thích cheating là họ cheating thôi, chứ không phải đàn ông hay đàn bà sao. Nó có nằm trong yếu tố sinh lý nữa em. Cái cấu trúc cơ thể, cái bộ gen đàn bà có loại đa dâm nhưng nó không nằm trong thuộc tính chung. Cũng có những người đàn bà không bao giờ biết bất an là gì, ai muốn sao kệ, cần không cần thôi, nhưng họ lại không nằm trong cái đa số. Phần lớn đàn bà không có nhu cầu cọ quẹt lung tung và hài lòng với một và chỉ một mà thôi. Đàn ông cái cấu trúc tâm lý sẽ dễ bị distracted, dễ bị phân tâm và dễ bị điều khiển. Không cần phải yêu mà chỉ cần đi ngang quẹt trúng cái lên ha. Không cần quá nhiều cân nhắc ha. Còn tụi tôi là phải có nến nè, có nhạc nè, có bối cảnh nè, có resort nè, có hoa hồng nè. Vậy không lẽ phụ nữ luôn luôn phải cảnh giác rằng có thể mình sẽ gặp người đàn ông như bao thằng khác cũng sẽ cheating, rồi lỡ nó cheat thiệt mình lại cứ tổn thương hoài? Ở đây là do tâm thế của đàn bà thôi. Cảnh giác như cách Justin dùng từ, hay hiểu. Hiểu đó là cái bước đầu tiên để biết mà giúp cái người bạn của mình khống chế nó. Em hiểu anh mà. Đi ra ngoài đường cái tự dưng thấy cái cô nào bộ ngực chần dần cái anh cũng phải liếc một cái. Mình không gọi đó là cheating, mình không gọi đó là ngoại tình tư tưởng, mà mình chỉ nói là trời ơi anh sanh ra anh không có thì anh không có, thì anh thèm thì anh thấy người ta có thì anh nhìn nó cũng đâu có phải là thèm muốn cô gái đó, mà nhìn lo ngại không biết nó nổ lúc nào. Đó. Cho nên mình hiểu để vị tha và thả lỏng hơn trong mối quan hệ thôi. Vậy em đang tìm một cái độ maturity nhất định, độ trưởng thành và ý thức nhất định. Sẽ có những lúc em mềm lòng trước một anh bạn lãng mạn, biết chiều chuộng em. Có vẻ như chị đoán là em cũng rất khao khát điều đó. Nhưng mà điều đó sẽ luôn mang đến những cơn đau và những cái sự bất an cho em. Mà em thì như em nói là em rất bận bịu. Em cần cái khoảng đó trong đời mình làm cho em yên tâm. Một cái thứ cố định trong một cuộc đời, luôn luôn mọi thứ bất định. Khách hàng agency client thân chủ khách mời celebrity trong tất cả những thứ khùng điên đó, em cần một anh bạn trai không có cái điên khùng. Chính xác. Ui chị giỏi vậy. Tao tốt nghiệp khóa YouTube rồi. Đắt giá nữa hơn em. Có câu nào nữa? Việc hòa hợp trong chuyện sex á, là chuyện đương nhiên là phải có, nhưng mà nó sẽ chỉ tồn tại ở một thời điểm nào đó thôi hay không? Hay là nó sẽ phải luôn luôn tồn tại trong một mối quan hệ. Nếu như mà mối quan hệ đó kéo dài đi đến diễn tới hôn nhân thì cái chuyện hòa hợp về sex là chuyện mà sẽ chỉ có thể là ở tuổi trẻ, hoặc là sau này cảm thấy là hôn nhân thì nó không còn quan trọng nữa, thì sau này nó sẽ chỉ là một thứ yếu thôi. Hãy chuẩn bị tinh thần cô bé. Vạn vật trong vũ trụ này đều sẽ thay đổi, ngay cả sex. Yes. Đáng tiếc thay, giá như nó vẫn cứ nồng nàn như là cái đêm đầu tiên. Và đêm đầu tiên hay là những cái giai đoạn đầu tiên, mình luôn có cái ý thức trong đầu là cái này nó có thể just one night stand. Tất cả những gì chúng ta có với nhau chỉ là một đêm nay. Em đi Đà Lạt được một lần, hai lần, cho đến lần thứ ba đồi núi em cũng rành hết rồi. Cái sự ồ nó cũng bớt đi phần nào. Ố á và ngạc nhiên và và tất cả những nguyên âm đó nó cũng giảm thiểu đi phần nào. Thì lúc đó ta sẽ đối phó với cái sex đó như thế nào? Nhiệm vụ, nghĩa vụ, đôi khi nó sẽ là như thế. Thực sự là em đã từng trải qua một mối quan hệ mà cả hai đều quay vào cái guồng xã hội. Xong rồi khi về là cảm thấy mệt mỏi quá rồi, cảm thấy là không còn cái nhu cầu đó nữa.
hoặc là nhiều khi là ngày nào nó cũng sẽ chỉ lặp đi lặp lại thành một cái circle, thì em cũng sẽ cảm thấy là nhạt. Mối quan hệ đó có bao nhiêu lâu em? 3 năm. Tại vì năm đầu thì mình còn quá nhiều thứ mới mẻ, rồi mình cũng còn quá nhiều việc cần phải làm với nhau, còn thế này thế kia. Nhưng mà qua năm thứ hai là bắt đầu mình sẽ phải bắt đầu tập trung vào sự nghiệp, rồi mình phải build up những mối quan hệ xung quanh mình, rồi mình gặp gỡ người này người kia, rồi có thể nhiều khi em đi làm về mệt quá em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, em chẳng muốn nghỉ ngợi gì hết. Có bao giờ một trong hai người bọn em đã đề cập đến chuyện cải tiến quan hệ tình dục bằng nhiều cách mà em có thể Google? Điều đó là điều mà ít người Việt Nam chúng ta nghĩ tới. Thật ra thì Google nó cũng mang tính tham khảo thôi, tại vì mỗi mối quan hệ nó sẽ có một cái cách vận hành riêng. Ví dụ như em thì luôn luôn em làm mới mình, em chưa bao giờ nghĩ là em nhàm chán, nhưng mà có thể là vì cái mindset của cả hai bên là tại vì yêu công việc chẳng hạn, thì nó mới là sự tạo nên nhàm chán. Rồi nhiều khi là mình sẽ cứ lặp lại. Khi mà em làm việc với một thân chủ trong lĩnh vực event organizer, có đúng rằng là khi mà một cái trào lưu, ví dụ như có một khoảng thời kỳ là tất cả các event đều phải có một số lượng celebrity nhất định, đều phải có những cái này, có phải tụi em luôn bị push vào một cái tình trạng, luôn bị đẩy vào cái tình trạng là tôi phải mới, format của tôi, concept của tôi phải luôn mới, phải luôn sáng tạo? Đó là một trong những cái top priority mà em phải làm. Vậy tại sao em không đặt cái đó làm top priority trong mối quan hệ của mình? Người tình của mình là thân chủ lớn nhất, không trả tiền, tại sao chị vẫn thường luôn tự hỏi mình như vậy? Mặc dù là guru của em nhưng chị không phải là một người trưởng thành tuyệt đối để biết tất cả. Chị cũng học nhiều và đã có nhiều lần chị hỏi là tại sao chị em mình chưa bao giờ đối xử với người tình của mình như những thân chủ tốt nhất mình từng có. Hay ở cương vị công việc của chị là tại sao mình không đối xử với người tình của mình như cái người khán giả VIP, ngồi hàng ghế VIP và trung thành nhất mà mình từng có. Và mình chính là nghệ sĩ, em là một nghệ sĩ, khán giả của em là người tình của em chỉ có một khán giả duy nhất to perform with. Nhưng mà em nghĩ là không, ngày hôm nay tôi lên giường là để tôi tận hưởng, tôi hưởng thụ, và ngày hôm nay tôi mệt, tôi không muốn hưởng thụ. Đôi khi người nghệ sĩ phải nói tôi sẽ đứng đây và biểu diễn, dẫu dưới kia chỉ còn một khán giả mà thôi. Vậy tại sao mình không mang cái tâm thế từ bền đó là tôi có chuyện buồn, tôi cái gì, nhưng tôi vẫn làm điều đó vì cái bản năng của tôi, vì cái liêm sĩ đàn bà của tôi phải là nữ chúa phòng the. Sex là cho và nhận mà. Các bạn chỉ nghĩ đến chuyện nhận, hôm nay tôi không có nhu cầu nhận thế là tôi không mừng. Đâu, nhỡ bên kia người ta có nhu cầu làm sao? Và lúc đó các bạn sẽ phải làm một công việc mà một số cô gái khác làm rất tốt, đó là lao động tình dục. Đương nhiên là không thể nào lúc nào người ta cũng sẽ phải chiều chuộng mình, tại vì sẽ có những lúc mình cũng phải chiều chuộng lại người ta. Em có bao giờ giả đò orgasm chưa? Oh, fake orgasm. Ok, hashtag. Yeah. Không thể nói là không được. Sẽ phải có những lúc mà mình cảm thấy là we have to do it. Tại vì nhiều khi mệt quá rồi, trời ơi, thôi. Nhưng mà cũng vẫn phải adapt hoặc là sau đấy, chứ không thể nào. Nên tại vì nếu như mà mình không làm hoặc là không đáp ứng đi, thì có thể là cả hai, cái tình trạng lúc đó cả hai sẽ cảm thấy cùng down mood. Nếu như mà nó tích lũy nhiều á, thì nó sẽ rất là damage cho một cái mối quan hệ. Yeah, that's why là anh mention Google. You can Google about những cái hỗ trợ. Những cái động. Phải. Những cái dụng cụ hỗ trợ, giống như là ok, chúng ta là con người, đôi khi có người này kiệt sức, người kia còn sức, thì chúng ta vẫn có thể có những cái dụng cụ hỗ trợ. Cơ thể mình nó kỳ thú lắm. Đúng. Nó có thể đến được bằng nhiều phương tiện và bằng nhiều ngõ ngách rất là hay. Đôi khi nó không cần dùng sức của đối phương, nhưng nó cũng sẽ không khiến cho ta phải giả đò lên đỉnh quá nhiều lần chẳng hạn. Nghĩa là có rất nhiều cách chúng ta có thể dìu nhau đi qua cái vũng lầy tình dục trong một mối quan hệ. Nhưng phải duy trì nó. Và duy trì nó là it's a full time job, một công việc nghiêm túc luôn á. Người ta vẫn cười gọi là đó là những cô gái bán hoa, không. Họ là các chuyên viên, họ sống bằng cái công việc đó và họ biết là họ phải thi triển bản thân như thế nào tốt nhất. Vậy mà chị em chúng ta trí thức một bầu trời ha, thành đạt ha, tự lập về tài chánh, nhưng đôi khi mình dở cái đó. Mình phải nhìn vào các cô gái đó để lấy làm mắc cỡ. Nghĩa là ngày hôm nào mà tụi tôi đi làm vậy mệt á, là chỉ có một tư thế duy nhất, tư thế con sao biển. Em không biết chuyện này. Chính xác.
Rồi sau đó thì một khi mà anh bạn trai mình phàn nàn đó, anh phải là người duy nhất trên thế giới này hiểu tôi, nhìn thấy tôi vào thời khắc tôi mệt mỏi nhất, rồi không đòi hỏi gì ở tôi cả, mình đang chơi không sòng phẳng. Em có phải cô gái sẵn sàng về nhà với nhau sau buổi hẹn đầu không? Không, em không phải là người như vậy. Ngay cả khi cảm xúc lên cao, ngay cả khi Tại vì em luôn có một suy nghĩ là em chỉ thích have sex với người em yêu thôi. Và em cực kỳ selective. Tức là em rất open minded trong việc cởi mở vào một mối quan hệ. Nhưng mà khi mà lên giường á thì em lại cảm thấy là em không phải là free kiểu như là mày có thể chỉ gặp tao một lần là mày có thể biết hết inside out của tao được. Em là người như vậy. Tức là em cảm thấy là em không thoải mái. em sẽ cần một cái quá trình Chính xác. để cảm thấy gần gũi. Đúng rồi. Tại vì kiểu cảm giác giống như là được một lần xong rồi sau đó sẽ cảm thấy là có thể là không gặp nhau thì cũng ok, nhưng mà em sẽ cảm thấy là nó hơi awkward. Nó cảm thấy là tại sao nó không biết gì nhiều về mình, nhưng mà tại sao nó lại thấy quá nhiều thứ ở mình thì em lại không thích điều đó. Cái điều Steph tìm kiếm ở trong Love is Blind là gì? Em tìm love hay em tìm blindness? Em tìm trải nghiệm. Tức là em không nghĩ về cái kết quả, mà em sẽ tìm thấy một cái gì đó trong cái quá trình đến với chương trình hôm nay. Thì có nghĩa là em sẽ trong cái quá trình đó em sẽ tìm thấy được cái gì đó mà em thích, chứ không phải là tới đây là để tìm partner hay là tới đây để tìm thấy một cái outcome nào đó. Cô ấy đang tìm blindness. Đúng, em cũng định nói vậy. Chính là Để trải blindness. nghiệm, để trải nghiệm em phải đuôi mù một chút xíu. Dạ. Hãy cho phép tụi chị cài một cái blindfold lên mắt em và dẫn em đi. Good luck. Cảm ơn chị, cảm ơn Good luck. Dustin. Hey guys, my name is Mark Braun. I'm 23 years old. Where are you from? Canada. I've been living in Vietnam for 2 years now, which is crazy to think about. I have not been on a blind date before, so I'm really excited for this experience, and I'm a little bit nervous, to be honest, but let's see how it goes. Like a little bit about my character, I would say a motivated and driven person. Right now, specifically, I'm focusing a lot on work and my career and trying to develop that. So when it comes to relationships, I don't have a lot of time, to be honest, and that seems to be kind of a bit of a difficulty. You know, I was wanting attention and time, which is definitely understandable and deserved in a relationship, but right now a good healthy balance. So let's see if that's possible to find. I don't know. In a date, first of all, easy to talk to. The conversation can flow easily. The experiences that they've been through, their mindset, how they perceive things. They've traveled, if they've worked in different industries, been exposed to multiple things, right, in life. I think that is what makes a true character and a real person. A good sense of humor is definitely important to me as well. Able to, joke back and forth. Sometimes some of my comments, because I'm quite sarcastic as well, so some of the comments might come across as mean, a little bit mean or rude or degrading even at times, but honestly it's just like my humor, so I hope I can find someone that's, give and take, right? And not always take things so seriously. What I don't like in a girl, there's that fine line between like confidence and arrogance. So I like confident. Confident is definitely very attractive. Arrogance is where I don't, it's a really big turnoff for me, and I don't even want to be in a conversation with anyone at that point. I have never been in a serious committed relationship in that sense, no. Is it good? Is it good? Hello, xin chào. Hi, my name is Stephanie, and what's your name? My name is Mark. I just wonder, where do you come from? I'm from Canada. Good you public relation on your social media. Which one specifically? Maybe we don't need to post a social status. Maybe a photo of it or some hint on social media so anyone
of our friends can know it. But what kind of like photo or video or anything, which one do you prefer? If we were like revealing a relationship status, Somehow it's really important, but not too important. Like I still need an evidence, like I am currently have a relationship with my boyfriend, so maybe all the girls won't touch my boyfriend. That's so obvious. and you think that social media is the best way to do that? Because these days, I think everyone gonna be very curious. And one of the best way and the fastest way to know it is via the social media. So I think it's the easiest way to do it. Yeah, it's understandable, but I think when it comes to social media, But because like the more I grow up, I think that don't polish too much on social media because it's like a little bit childish. So maybe I still prefer like some kind of Instagram story or maybe just one photo on the anniversary day. That might be enough. every day. No, of course not, because I think my social media is still like for my working status, or maybe because I also use social media for my job as well. I am a fashion blogger, Yeah. and I prefer to post my outfits and my events photos on the social media than all the photos about me and my boyfriend. That's so weird, you know? You know, social media is very powerful. You can use it for entertainment, but a lot of people also use it for work purposes. I definitely do use it for both entertainment and work purposes. So I think it's something to be conscientious and aware of. I would say that would be the best way to put it, is be aware of it. I'm not saying I would say like, no, we can't do that, or yes, we have to. I really like the word discussion from him. Like, because in a relationship, we need something mutual, and maybe discussion is a kind of respect. Like, I really want to know my partner if he wants to do it or not, and I want him to know if I like it or not. So it's very important to have this kind of discussion. So maybe it's like to make ourselves feel a little bit more comfortable after that. Now, let's start with the first game, Jeans Challenge. Umbrella or raincoat? 1, 2, 3. Umbrella? You got 1 point. Apartment or single house? 1, 2, 3. Single house. You got 2 points. Just 1 more point, you win this game. Favorite pet? 1, 2, 3. Dog. Dog. Ah, you win! Now, Steph, you pick one paper. Pick the box. This one? And choose 1 card. Gift exchange. That means look for the other's gift behind your chair. Give a change. Oh. All right. Okay. Got a surprise. Ah. Damn. This is a great book. I've read it before. Oh, really? Yeah. But you read it before already. I've read it before. Like, yeah. we had the same test. It's a. Does appearance matter? I think at some point it's kind of important, but when we get to know each other day by day and through the time, I think it's not that important. Like most of my relationship, appearance doesn't come first because I need someone to talk to and someone who get to know my soul. Appearance doesn't make me feel happy at all. I always try to make myself look better, but it's because of myself rather than it's because of my partner. I agree, definitely. When it comes down to a serious relationship, appearance is definitely not the most important aspect. I mean, we all grow old and our appearance goes through multiple different phases. It's gaining 5 pounds here or losing 10 pounds here or getting old wrinkles one day or bags underneath your eyes. So I think the character of an individual, and like you said, like a soulmate is
speaks much larger volumes. With that said, I do think self-care and the outer appearance is still very important. I don't want to completely dismiss it, I think. Especially in a relationship, there still needs to be that physical attraction that needs to be there. Especially initially, I would say so. I think everyone's here always want to look the best in our partner eyes. So it's a part of motivation. But first, self-care is really important. I think so too. Self-care is definitely important. That's one of the things that I also preach, to be honest. Like but for yourself, like confidence and doing it not just for everyone else around you, right? But self-care is important if it's exercising regularly, of course, hygiene or whatever it may be. But I just don't want to completely dismiss it, that's all. I also think that self-care is like, we might have or might not have a relationship, but self-care is something that we need to be aware of it and to do it day by day, because when you can take care of yourself, then you can be strong enough to take care of the people that you love, like our parents first, and then maybe our lover, and then, yeah, maybe our friends as well. So, kind of agree with you. For example, Steph, what are you expecting a man behind the curtain to be wearing on such an occasion like this? To be honest, I still prefer him to be himself. Maybe just at first be clean and neat is enough to me, because I still want to know the real him. I don't need him to be too much over, because maybe after that I will feel like, oh my God, so why did he do it? He just be himself, and then maybe it's easier to get to know each other. So. How long have you been a fashion blogger? I think I started my fashion blog in 2014, but I'm only a part-time blogger because I still have so many things to do and I have so many things to focus on. Actually, at the moment, I am event organizer, but the love for fashion is always there. I'm still planning to make it reborn again, and I think I will launch it to the public soon in many months, I think. Now, this is Fruit Catcher. You're gonna have 1 minute to score 15 points. Each fruit worth 1 point. We're gonna start from 3, 2, 1. Yes. Not so hard, no. You're right. I'm right? Yeah. Yes. Yes. Yeah, that's perfect. All right. I know what to do now. Yeah. Good. Oh, really? No, but I think he needs to focus on it. Keep going. Keep going. No, you're right. Right. Yes. 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 Let's do it. Yes. Yeah, I like it. Veronica. Yeah. Yeah. Awesome. Out time. Time out. Yes. How did you get? You Oh count? my God, I didn't even count. Let's see. 14, 15, 16, 17. Now, you get the present. Please open the box and choose one card. Sneak peek. So it's about like the image of our eyes. Find it. The first time I saw it, I think this is the eyes of an unknown girl, like the old man of like 48. I'm sorry about it, but like, I don't know. No, it's okay. I won't take it personally. I mean, ouch, a little bit, but I'll get over it eventually. It's just a picture. It's not the same. Someone's
eyes, it's completely different when you see them in real life. Like, it just makes me more curious. Culture clash in an interracial relationship. I'm definitely into it. I think, like, immediately it makes a person more interesting, for me at least. I'm immediately and automatically more actually not attracted, I should say, intrigued and interested in an individual if they are from a different part of the world where I'm from. To me, that's automatically something that I can learn something from and experience something different. To me, I think it's not a big deal at all, because I really like to go to travel around the world, get to know different kind of cultures, different kinds of cuisine as well. So I really like to know more about the people, to know more about the humankind. And it's very interesting to know and to learn and to adapt to a new culture, because it involves my curiosity. It's not a big deal at all. I think it's a must, but obviously we need to take time for it, because maybe our family won't like it, or maybe because we won't accept it at first. But I think love will conquer it all, and we will find a way to know and figure out how to adapt it and how to accept it. Are you religious? Yes. Do you mind telling me specifically? Actually, I am Catholic. I would not consider myself religious. I did grow up in a Christian home and Christian upbringing, but right now I see more problems come from religion. I don't know, perspectives change, but right now that's kind of where I'm at least. I don't have anything against a specific religion, and I do find it extremely interesting. I feel like how long have you been Catholic for? Because my family is Catholic, so I was Catholic since birth already. Because you think that religion is something very complex at the moment. Many things happen around the world, but I think it's more about how we are conscious. But to be honest, religion is more to make people live better. So what kind of religion is not important than how you live with it. I feel like it's pretty simple, or it's more so common sense to be a genuine, decent, or good human being. There's the general things don't lie, don't cheat, don't steal, etc., etc. I don't think a religion and bestowing fear upon an individual or multiple individuals is a good way to bring that across. It seems like religion use it more of a controlling method and use fear as a controlling method. If you do this, this will happen. If you do this, then this will happen, right? Okay, game number 3. This is a question for you. So, we're gonna name flowers, different flower names in English. In 30 seconds, 10 names. 3, 2, 1. Rose, daisy, peonies, Tulips, apricot. dandelion, orchid, poppy. I'm out. Hey. So close. I think we are really bad at this game. Bad players. Yeah. Drink. Drinks? Yes. Okay, All right. that's all right. Should a man prioritize his career or his love life? I will think more about the balance. But it depends on the age of you. In different stage of your life, you need to prioritize certain things. From the 25 to 27 or 28, I think all of my friends will focus more on their career. They need to develop it to make sure that their life is stable enough to take care of themselves, to take care of their family, and obviously to take care of their girlfriend. And maybe to the next stage of life,
when your career is kind of like much more stable, then you can be focused more on your family and focus more on your love. But to be honest, like we need to balance it. In each stage, when you focus on your career, but you don't forget to feed your relationship with love, with caring. One of the words that I really like that Stephanie used though is balance. It's definitely one thing that I've learned, and I think it's really important. Exactly what you said, right? I think there's a point and stage where you should prioritize and focus more on developing your career so that you can support yourself, your partner, and especially your children. If we're talking about family, it's really important to be financially stable and being able to provide a good life for the kids. I think it's very irresponsible to not do that. What do you think about sex on the first date? It's better to not do it on the first date. I think that actually makes it better and more enjoyable if you wait a little bit longer. I'll be very open and honest about that. Like, okay, yeah, maybe I would go with it just because I'm single and I'm not in a committed relationship. And if I was physically attracted to her, why not? But when it comes to a more serious and committed relationship, like if I did that, I wouldn't want to have a serious relationship with that individual, actually. So normally I like the man who is dominant. But if I like him too much, then I will give him a signal. I will initiate doing it. What's an example of a signal? I think like after a couple of drinks, when we are getting closer in physical and we start to like whisper to our ears, maybe, I don't know, and then maybe the physical touch and I don't know. And skinship, yeah, maybe. Then I don't know what's going on next, but yeah, that's maybe a kind of signal. Actually, I want to kind of go back to the sex topic and also the religion topic, because you said that you're Catholic. So how do you feel about premarital sex? What about living together before marriage? That's one thing that I've encountered living in Vietnam, actually. Maybe we can try it in just a certain time of our life, like maybe just a short time, because it's really important to know how well we can get along with each other. If we don't know anything, and then we step into our like marriage status, there's a lot more things that we didn't know, yeah, and then sure. we will be more struggle about it. Okay to me, but don't like living together before marriage. Till marriage, I think it's quite a long. I just want to live like maybe half of a year. That's all right to me. I still need time for myself after that. Yeah, definitely. Space is extremely important. It's just one thing that I've encountered, to be honest, living in Vietnam, and especially when it comes to the religions and family. And I really want to, and I do respect, but it's something that I find a personal difficulty with, because in order to get to like a next stage in a relationship and become more serious, like you need to spend more time with an individual. I work a lot, right? So like, it's like, how else do you spend more time with an individual if you're not living together, right? And that's when you get to know like a real person, right? Like the good, and like you said, like I think that's really important to do before marriage. Just a good discussion. Now, we're gonna dim now the lights, and then you have 10 seconds to decide silently by drinking a shot. If you wanna see the other, drink a shot. If you don't, just wait until the 10 seconds go out. 10, 9, 8, 7, 6, 4. And stand up, please. All right. Hello. Hi, Mark. Nice to meet Nice to meet you. I think I heard a voice of my friend. It's really common, I think, a common voice. I'm surprised with the English.
because my Vietnamese is not very good, so I was happy. It's kind of out of my expectation because he's kind of blonde. I thought he's in a black hair. Black. Yeah, black What? hair. I don't know. I just guess it. And he might be a little bit, I don't know, maybe look a little bit older, but now he look really young. Yeah. Is that a good thing or a bad thing? Everyone loves to look young, so I think that's a good thing. I was surprised with your height, for sure. Like you're much taller than what I was All right. expecting. Okay. What makes you think that his hair will be black by judging by the voice? Actually, because when I was in the makeup room, I heard that you don't want to change your clothes. You want to wear something you like, so I think you might be a little bit conservative. So maybe something, black hair look more conservative to me rather than blonde. So you prefer blonde or black? Actually, don't prefer anything, just like, yeah, I just go with the flow. I wasn't being difficult in the back room, by the way. I just wanted like casual. I didn't want it to Alright. be too fancy. Okay. So this is tequila, traditional. Who wants this? This is Addict Cosmetics. For both of you, choose. Of course, I need to choose this one. I will I drink too much happily already. do I drink too much already, so And this is helmet to protect nice. Helmet. Yes, that's from nice. That's nice. yeah, from Safety. USA Path Healthy Market. All right, hope you enjoy the dates. Thank you, Dustin. Thank you very much, Justin. It was awesome. All right. Yes. Awesome. Hi guys. Love is black, baby. Chuyện trần gian mấy ai cho tình yêu mà muốn phí hoài. Hãy học trò đi trước khi nhận lại hết tình yêu như ý thao. Ok, xong một cặp nữa rồi. Hai chú chim đang trò chuyện với nhau. Có vẻ là ấn tượng đầu rất là bất ngờ. Chị Huyền, không sao. Chị nghĩ gì về cặp đôi này? Cặp đôi này bất ngờ hơn là so với những gì chị nghĩ. Chị đầu tiên thì chị cũng hơi lo là không biết là các bạn có catch up được với nhau không. Bởi vì chị thấy ví dụ như là Trang thì có phần open, kiểu talkative hơn, và Bác thì có phần có vẻ trầm tính hơn một chút xíu. Này là Nguyên với Trang. Alright, xin lỗi. Không hiểu có Trang, tên Trang nó ở đâu mà nó cứ... Trang là make up. Trời ơi, hai chú chim vẫn đang nói chuyện với nhau rất là say sưa. Mà em nghĩ là họ sẽ có chuyện, nghĩ là sẽ có second date không? Yeah, maybe bởi vì lúc đầu thì có thể là không hẳn là một cái date theo nghĩa là hẹn hò thực sự, nhưng mà mọi thứ có thể bắt đầu từ bạn bè trước, Yes. đúng không? Hang out vui vẻ trước, Yeah. và đây cũng là cái cách mà mọi người có thể tiến đến a real đấy. I can't wait to see they add each other on Facebook. Yes, yes. Goodbye. Đừng quên đăng ký Dustin on the go. Tham gia Love is Blind bằng cách điền vào form dưới đây và quay một đoạn video tự giới thiệu 2 phút và gửi về email loveisblindshow@gmail.com. Và đừng quên đăng ký kênh Dustin on the go để theo dõi những chương trình hấp dẫn tiếp theo. See ya!